magic is mine. Hey, oh no, blue magic, yeah, one day. Smart 24, driving business. Tukwaniriza nate mu mawulire gaffe Agafa mu by'obusuubuzi akawungeeza k'olunaku olwayo tukwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo okuva mu budde obw'okumakya paka akadde kano olwo naffe ne tukubuulira ebyo ebibadde gy'otabadde gwafunye obuzibu obutali bumu tukusaasira era ne tukkiriza nti embeera ejja kutereera kusaba Katonda so nga ate naawe afunye ebirungi tumwebaza olw'ebyo by'otuuseeko wakati mu lunaku olw'olunaku olwaleero. Nze Rosette Nansamba wamu ne Winnie Buyinza Nakawuki ow'obubonero nga tugenda kutuusaako amawulire agafa mu by'obusuubuzi naddala ago agakukwatako. Katandikira obutereevu Uganda eno no yeteekateeka okujaguza olunaku olw'obutonde bw'ensi olunaku olw'enkya nga kampuni ez'enjawulo zize ziteekawo kaweefube ow'enjawulo okulaba nga obutonde bw'ensi bukuumibwa. Mu nsonga eno kampuni ez'enjawulo naddala ensogozi y'ebyokunywa eya Nile Breweries yakwatagana n'ab'ebibira okulaba nga balongoosa ennyanja naddala eya Rizi. Kaweefube ono yakawemmenta ensimbi obuwumbi 2 bwokka era nga wakyaliwo n'emirimu mingi egigenda mu maaso. Kino kikolebwa okulaba nga abantu bangi abakozesa amazzi ag'ennyanja okugeza nga abasogola ebyokunywa naddala abo aba Nile Breweries nga bano bakozesa lita ezisoba mu 65,000 omwaka. Olunaku lw'enkya Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi wabula kaweefube aliwo okulaba ng'obutonde bukuumibwa alabika ng'avuddemu ekiramu okusinziira ku nkolagana ya kampuni ensogozi y'ebyokunywa ya Nile Breweries wamu n'ekittavu ky'ebibira mu nsi yonna eruubirira okukuuma n'okulwanirira omugga Rizi basobodde okutaasa kilomita ezisoba mu 27 ezaali zaayonoonebwa. Okusinziira ku bano ennyanja eyonooneddwa nnyo nga waliwo abasuulamu ebintu eby'obulabe ebikosa amazzi ate nga waliwo abagakozesa ng'aba Nile Breweries abakozesaako hectolita 65,000 buli mwaka. So we have worked very closely with hundreds of communities, thousands of families and along with the government and WWF to find alternative, sustainable, long-term activity for these families and these communities that were degrading the river to not need to misuse these lands near the riverbanks for their income. And on top of that, they now realize the quantity and the quality of the water that is available to them because they have been relocated has also improved. Stephen Emol okuva mu ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi agamba mu kaweefube gwe baliko ebintu bingi bye bakoze ng'okutuuka mu district ezisoba mu 12 okusomesa abantu okuteeka mu nkola ebintu ebijja abantu mu bwavu ng'okulunda okusimba emiti ginnansangwa nga byonna biruubiridde okukuuma obutonde. Era ne balaba ensonga lwaki abantu bajja mu ntobazi ne ku mazzi kwennyini baba bazze kunoonya livelihood oba embeera ebeebanyize kale balaba nga bayinza okufunamu ekintu kale ne babawa livelihood options oba ebintu bye bayinza okukola nga tebikootagana na butonde bwansi nga babagambye babawa zero grazing ente bulala ne babawa embuzi n'abalala babawa business ideas ze baba traininga ne bazitandika bennyini mu ngeri ya gundi babawa seed capital ze bayita revolving fund. Bwe twogerera obugazi bwa hekitaya 18 n'obutundutundu 3 zikolebwako okuzzibwawo so nga waliwo n'endala 27 ezitunuuliddwa okulongoosebwa.
Ku nsonga eno abavunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga balina ebitongole bingi bye bakolagana nabyo naddala ebyobwannakiyewa. So why this is very important for us is running private sector actors, especially those in the beverage industry, and also those ones who are also contributing to the plastic pollution in this country, that they can be able to come forward and we address the issues over time, which is basically increasing the water quality, the quantity, and also ensuring that our wetlands and water resources are being restored. Naomi Namusoke, Ivan Tibenkana, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Nga tukyali ku nsonga z'okukuuma obutonde bw'ensi, banka enkulu ya Uganda wamu n'ekibiina omwegattirwa banka zonna ekya Uganda Bankers Association batongozza enkola etuumiddwa Environmental Social Governance ng'eno egenda kugobererwa banka zonna naddala ezo eziteeka ensimbi mu pulojekiti ez'enjawulo gamba ng'ey'okusima amafuta, okutumbula ebyobulimi wamu n'ensonga endala. Okusinziira ku bakugu, okusinziira ku nkola eno baakulondoola emirimu gyonna egikolebwa project eziteekebwamu ensimbi banka okulaba nga okagana n'omutindo ogw'ensi wamu n'okulaba nga obutonde bw'ensi tebwonoonebwa. Mu kaweevu bagenda mu maaso ow'okukuuma obutonde bw'ensi okuyita mu bitongole eby'enjawulo. Banka enkulu ya Uganda nayo yeegasse ku mugendo ogw'okutaasa obutonde bw'ensi. Olwaleero banka ya Uganda etongozza enkola etuumiddwa Environmental Social Governance egenda okugobererwa banka zonna eziteeka ensimbi mu pulojekiti ez'enjawulo gamba ng'okusima amafuta, okutumbula ebyobulimi obutakosa butonde bwansi. You put in place plans of transition, moving away from certain practices over a period that are harmful, so that there's a plan, a transition plan, you move away and become more efficient or use more efficient technologies and so on. They also what they call mitigation clauses. Now that you are there, what are you doing to mitigate the amount of damage? So perhaps are you purifying the waste water so that it's less damaging? Are you using more energy efficient technologies or effluents so that you reduce the otherwise harmful impact as you transit perhaps to better areas that are not wetland or things that are hazardous? Because obviously it may be not practical to say from 2nd July you are closed and out of it. In any case, like I said, there are other parties. So there are clauses and stages to move away. Even in the climate finance and all these Paris agreements, you can see that they have structured it that by this time, this is the level of carbon emission and things like that. In other words, they are working on them gradually so that there's efficiency, less risk, mitigants to address these issues. And this is how financing, and I like it's related to the way we structure our products, so that there's a movement away from and there's a gradual period to address those things. So akulira ekibiina omwegattira banka zonna mu ggwanga ekya Uganda Bankers Association, Wilbrod Humphrey Owo ategeezezza nga bwe bagenda okulaganira awamu okusobola okulondoola emirimu gyonna egikolebwa kampuni ezisima amafuta nga bagoberera emitendera gyonna egitakontana na mutindo gwa nsi yonna era nga beesigama ku nkola ezitakosa butonde bwansi. Investments come with certain challenges, perhaps the environmental concerns, and I know you mentioned oil and gas. The country needs development. The country needs factories. But if it is constructing that factory in a swamp, I think that's what you said, wetland. So these are the consciousness aspects the financial sector is bringing into focus. As you had both the chair and the DG say, financial institutions are well placed because they channel and direct investments. They are the source from which funding is coming from. So if in the terms, conditions, you now say, wait a minute, where are you locating your factory? What is the production process? Okay? So that those concerns are taken care of. And as you disburse, for example, in the disbursement processes, you first disburse maybe 10% for clearing the land, not in a swamp. Then you are happy. Then the next production process, how much pollution? Are you happy? Then you disburse more in stages so that you are ensuring that the borrower is complying to those sort of standards. Akulira Abbey Finance Limited Bona Sebuliba agamba nti enkola eno etongozeddwa yakubayamba okuzuula abalimi ab'enjawulo be bayinza okukolagana nabo okusobola okutumbula ebyobulimi nga beeyambisa tekinologiya okuzuula abalimi be balina okuteekamu ensimbi. Success for us
is when the financial institutions are able to deliver on the mandate around, I'm going to be very selfish, around agribusiness inclusion. When they have the right products to reach that farmer in Bududa or Kuboko. And so we partner with many of the banks and support them, for instance, in establishing branches in these areas, establishing digitization mechanisms, because for some of these, it goes beyond brick and mortar. It's trying to help the credit loan officer who travels from the branch inward on a motorcycle to go and assess these farmers. So they need, for instance, smarter tools that enable them put in the data while they're in the field and communicate with the people at their branch offices in order to tell the farmer right then and there if they're going to give them the loan or not, how much and what needs to be done. Atebo aba Mastercard bategezezza nga bibayambye ensi nnyingi nga beesigama ku nkola eya East African Community Strategy gye bayiseemu nga bawa ensimbi ebitongole eby'enjawulo era nga bakolaganira awamu ne Ministry yabwe y'ebyamawulire okulaba nga n'omuntu wansi aganyulwamu. We are committed to being part of the solution by reducing our environmental footprint and promoting social equity and good governance. We have a comprehensive ESG strategy that's outlined in our last sustainability report that includes significant investments in green technology and community programs designed to close the digital and financial divides. A key element of our ESG efforts is the Community Pass platform, an initiative that reflects our commitment to financial inclusion by providing accessible financial services to underserved communities. This platform has empowered communities, improved agricultural practices, and supported sustainable development across Africa. We have a growing presence in Africa on Community Pass alone, with over 3 million users in Uganda, Kenya, Tanzania, and Ethiopia, and we plan to be live in Ghana by the end of this year. Oluvannyuma lw'okutongoza enkola eno eya environmental social governance yakumanyisibwa abantu bonna era nga bakolaganira awamu n'abantu ab'enjawulo nga banka zonna mu ggwanga zakusinkana okutema empenda ku butya bwe bagenda okugituukiriza. Samuel Kirimonda yakusakidde emboozi eno agafa mu by'obusuubuzi. Webale nnyo munnaffe Kirimonda awo ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter nga twebuuza nti mu kiseera kino nga tuli mu kaweefube kiki okuzzaawo obutonde bw'ensi mu kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga kiki gwe ng'omuntu ssekinnoomu ky'okozeewo okuzzaawo obutonde bw'ensi. Genda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter ojja kusangayo omulamu ogwo, teekayo ky'olowooza oba oliawo mukadde akaddako mu maaso awo tujja kuba tuyitamu kuzimu ku ndowooza zammwe ze munaaba mutaddeyo. Bwe tweyongerayo ate mu mawulire amalala olunaku olwaliro minisita ow'ensonga z'obwa President Mary Babalanda asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ayanjula enteekateeka ez'okukuza olunaku lw'abazira aba Uganda. Luno lugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno nga lugenda kubeera ku kisaawe ekya Mpenja mu disitulikiti y'e Gomba. Luno lugenda kujjaguzibwa ku mulundi gwa 35 era nga lugenda kutambulira ku mulamwa okugamba nti ekiruubirirwa ky'abazira ba Uganda kituukiridde. Minisita Babalanda agamba nti tugenda tunuulira nnyo ebyakolebwa wamu n'okuwaayo obulamu bw'abazira olw'ebyenfuna by'eggwanga lino wamu n'ebyobufuzi. Ono era agamba nti essira liteereddwa ku bukuumi bwa Uganda ng'abazira baawaayo omuwendo gw'amaanyi nnyo olw'okufuna eggwanga eryeyagaza. Olunaku luno tugenda kulujaguza ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 2024 ekitundu kiyitibwa Mpenja Church of Uganda ku kisaawe ekyo era mu sub-county y'Empenja mu district y'e Gomba. Olunaku luno olw'ebyafaayo tutunuulira abazira bye baagattako mu by'obufuzi n'ebyenfuna mu kukyusa Uganda yaffe. Tutunuulidde abazira ekyo kye baagattako mu kulwanirira n'okuwaayo obulamu bwabwe n'okusinga ennyo amaaso katugateeke ku by'obufuzi oba oliawo n'ebyenfuna by'eggwanga lyaffe Uganda. Ekintu ekikulu
mu mulamwa gw'omwaka guno kyekyo ekikwatagana n'obukuumi bwa Uganda obw'enjawulo ebyobufuzi n'ebyenfuna. Abazira, abalamu n'abaafa baasasula omuwendo munene okusobola okubeera mu nsi eno kati gye tweyagaliramu. Bawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo ku lwaffe abalamu abali wano era kati abeeyagalira mu Uganda yaffe ffenna gye tweyagaliramu olwaleero. Mu kiseera kino njagala ate nsooka nkulage akatale k'emigabo bwe kayimiridde bwe butuukidde akadde kano naddala mu kampuni ezo zennyini eza Uganda. Gwe Munnayuganda gye wandiyagadde okugulako emigabo era nga bwe twogerera kampuni nnyingi nnyo zirina emigabo egisse wamu n'ezo ezambuse era nga kiri eri gwe kusalawo wawoteeka ensimbi zo. Tutandise ne Airtel Uganda banano nga bagula 75 so nga te Centum Investments bambuse n'ensimbi 6 n'omusobyo we twogerera bagula 259 n'obugwamu awo. Bank of Baroda bambuseeko n'obutundutundu 5 nga bagula 19.5 so nga ate DFCU bagula 225 tewali nkyukakyuka yonna ku nsimbi zaabwe. Bwe tweyongera ne bannaffe abalala abali ku katale k'emigabo olunaku olwaleero bannaffe abalala tulinako British American Tobacco bagula gumu kitundu so nga ate East African Breweries Limited baseeko wansi emigabo gisse n'ensimbi 2.7 nga wetwogerera bagula 14,524 n'obutundu 89. East African Breweries Equity Bank Limited bambuse n'ensimbi 29 nga bagula 2,273 so nga ate Jubilee Holdings Limited bambuse n'ensimbi 65 wetwogerera nga bagula 15,387 n'obutundu 47 so nga ate bannaffe abalala aba Kenya Airways bambuse n'ensimbi 1.8 nga wetwogerera bagula 10,11 n'obutundu 99 so nga ate KCB Bank bambuse n'essente 7 nga bagula 10,909 n'obutundu 42. MTN Uganda bagula 17 tewali nkyukakyuka. National Insurance Corporation bagula sente 5 n'obutundu 9 abono nabo bwe batyo we bayimiridde. Ate bannaffe abalala Nation Media Group bambuseeko waggulu n'ensimbi 9 n'obutundu 5 nga wetwogerera bagula ebinusu 509 n'obutundu 65. New Vision Limited bagula 153 tewali wadde enkyukakyuka so nga te Stanbic Bank bambuseeko waggulu nga wetwogerera bagula 37 n'obutundu 68. Quality Chemical Industries Limited tewali nkyukakyuka bagula enusu 5 we batyo nabo we bayimiridde. Ate bannaffe abalala abali ku katale we tuyimiridde olunaku olwaleero Uganda Clays Limited bagula 12.5 so nga ate umeme nabo bagula 406. Bannaffe nabo we batyo we bayimiridde we butuukidde akawungezi ak'olunaku olwaleero. Bw'onooba oluddewo okugenda okulaba ku migabo begiyimiridde wandisangayo enkyukakyuka wabula zonna zirindire tujja kuba tukwongera okuzikutuusaako wano wennyini ku Smart 24 TV naddala ku nsonga z'ebyobusobozi. Tukyagenda mu maaso n'amawulire amalala wabula njagala kujjukiza omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga tugamba nti mukaweefube obw'okukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga. Kiki gwe kyokozeewo okuzzaawo obutonde bw'ensi? Kiki gwe kyokozeewo okuzzaawo obutonde bw'ensi? Omulamwa guno nakugambye guli ku X gendayo ojja kubanga ate osangayo omulamwa guno oteekayo gwe kiki kyolowooza ku nsonga eno. Ntandise ne Naomi Mutumba ayise ku X agamba nti tusimbye emiti. Ekyebuuzibwa Naomi osimbyeyo emiti emeka? We batyo ye Naomi bw'atugambye nti tusimbye emiti. Samula Hanifa agamba nti gavumenti ebeere serious ku bantu abeesenza mu ntobazi kuba be basinze okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Ensonga eyo nno nkulu nnyo. Samula Hanifa webale kubanga munnaffe oteeseza ng'oyita ku mukutu gwaffe gwo X. Ivan Tibenkana agamba nti kumanyisa bempangala nabo
ku ngeri entuufu gye balina okukwatamu kasasiro ow'enjawulo weewaawo ensonga naye nkulu nnyo oba oliawo abantu nabo naye bagibuusa amaaso kasasiro naye kyekimu ku bintu bye tusaanye okuteekako essira naddala ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi so nga ate Pam the Empress agamba nti nkubiriza bannange okwongera okusimba emiti ku kitundu kyaffe n'embalaga n'emigaso egikirimu. Pam wow webale kubanga ate nawe oteesezza yongeramu amaanyi mu kaweefube g'osomesa banno ku nsonga ey'okusimba emiti. Ekyebuuzibwa tujja kudda tukubuuze miti emeka gwe gy'osobodde okuba nga ate ozimba. Dduka misinde ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter oteekeyo gwe kyolowooza twongere okwongeramu amaanyi mu kaweefube ono wakati mu kukuza olunaku olw'obutonde bw'ensi oba oliawo n'abakwatibwako ensonga era nno gye banaasinziira ate nabo okubaako kye batereeza ku nsonga ez'enjawulo. Tugendagendako mu kuwumulamuko katono bwe tunaba tukomyewo ate tulabe ebirala ebifa mu by'obusuubuzi. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel, so visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. We've been through a lot. The only reason why we are still standing is because we're the Kirundas, and therefore the need to keep that name and legacy alive. There's something you're not telling us. What are you talking about? So you knew about the people that killed Teresa and you kept it to yourself? Lucy, the last time we did not do it properly. Amanya gange bampita Agnes Kasoga. Kolera nakawa nze muwanguzi nawangudde school fees. Na desimanyi ebintu bino bya ddala kubanga ne yankubira namulimba nnyo ne mugamba nkolera nakifuma nga manyi bafere olwamala ate naddamu nankubira ne mugamba ekituufu sikolera nakifuma badde manyi muli bafere nga simanyi bya ddala nalabirawo nga baŋŋamba ndi omu ku bawanguzi naye nsanyuka nnyo. Akalulu k'omuwanguzi! Okuwangula kyangu nnyo, teeka ssente ku ssimu yo otandika okusasulira ku ssimu yo. Abantu mbakakasiza era nabagambye bwe mulaba nga bampadde ne mbagamba nga mutegeera bituufu kubanga nange mwennyini mbadde nga ku TV nga manyi balimba naye ke neerabiddeko bwe nti kyekyo ddala kyekyo MTN osobola okuwangula. Together we're unstoppable. Bulu magic is my joy.
Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kigwa lwa Blue Magic is my choice. Ono Blue Magic ye wange ambye Blue Magic is my choice. Hey, ono Blue Magic ye wange. Hello tech lovers, we bring you the tech fight. Are you ready for this tech fight coming up soon? Now, Mark Zuckerberg and Elon Musk dead serious about the cage fight, says the UFC boss. Now, Dana White, president of the Ultimate Fighting Championship, claims to have spoken with both the Twitter and Meta chief executives about their willingness to battle each other. The billionaires indicated they were up for it on their respective social media platforms this week. The tech billionaires used their respective social media platforms, Instagram and Twitter, this week to talk out their battle readiness, and both have apparently since spoken to mixed martial arts supremo Dana White. Of course, makes it all very interesting. Now, speaking to TMZ Live, the UFC promoter and president said Zuckerberg versus Elon Musk fight would even eclipse the revenue and viewership amazed by a 2017 boxing spectacle between Floyd Mayweather and Colin McGregor, which 50 million people watched in the US alone. Now, of course, we have them saying, Dana White says that there is no limit on what this thing can make, and she continues to reveal that she had a conversation with them last night, and she says both guys are absolutely dead serious about this. Now, Musk, who is aged 51, appeared to light the fire under Zuckerberg's belly by saying he was up for a cage match. He tweeted the challenge in response to a report that is, with the rivals Meta company is plotting its own take on Twitter, widely reported to be an Instagram spin-off called Threads. Now, Zuckerberg, who is 39, posted a screenshot of Musk's tweet on his Instagram story with the caption, "Send me the location." Now, the SpaceX and Tesla chief executive then suggested the Vegas Octagon as the venue. It is an 8-sided caged fighting arena used to host UFC bouts in Las Vegas. Now, Vegas Octagon is definitely the venue for this, and if you want to catch it live, that is definitely where you have to be. A Meta spokesman did not deny the fight could really happen, only saying he had nothing to add. Zuckerberg will likely be confident if he goes ahead. He's younger than Elon Musk and trains with the Jiu-Jitsu team, while Musk has previously admitted he rarely works out, except for picking up my kids and throwing them in the air, he continues to mention. And as we all wait the fight, of course, Zuckerberg, the Meta owner, shared photos of him winning medals at his first tournament earlier this year. Who wins the fight? Who wins this? Who brings it home? Let's find out. Smart 24, driving business.
Kulekayo nnyo mu kw'omulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Katugendeko mu munisipaali ey'e Mukono ng'eno abakulembeze mu munisipaali eno wamu n'abaaliko abakulembeze wamu n'abo abeegwanyiza ebifo mu munisipaali eno bategese olusiisira lw'ebyobulamu eri abantu naddala abo abali ku mbalama z'ennyanja. Enteekateeka eno ekulembeddwamu yavuganyaako ku ky'omubaka wa Paalamenti Mukono South Male Wilson wamu n'abakulembeze abalala era nga wabaddewo n'ensonga y'okutumbula ebitone okuyita mu kusamba akapiira wamu n'ebintu ebirala. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu bantu abawangalira ku mbalama z'ennyanja ssaako ne ku myalo okubeera abalamu, bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu eyavuganyaako ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu Mukono eya mu Maserengeta Male Wilson ne munnakibiina kya NUP omujja eyaakaanirizibwa okuva mu NRM Amanio Draville Shila bategese olusiisira olw'ebyobulamu olugendereddwamu okukebera n'okujjanjaba abantu b'ekitundu kino mu ggombolola y'Empuuge mu disitulikiti y'e Mukono nga zimu ku ggombolola ennene eziri ku mbalama z'ennyanja. Enteekateeka eno yeetabiddwamu ababaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubadde n'owa Mityana ey'omu Maserengeta Kintu Fred ate nga kw'ossa ne bakansala ab'ebitundu bino. Abantu ab'enjawulo bakebereddwa endwadde wamu n'okuwa abaana abato obujjanjabi. Okulaba nga tugulawo obujjanjabi buno tukwasitaddwa wamu n'eddwaliro ly'Enkunge okulaba nga tusobola okujjukiza abantu baffe naddala abaana baffe abato be mulabye okulaba nga basobola okubeera nga beediwaminga ate era tumanyi nti gino myalo luno lubalama lw'ennyanja ate y'emu ku settled cities so twagala abantu abalamu so twagala omuntu amanye nti mulwadde mulamu bw'aba mulwadde atandikirewo eddagala kyokka abasawo bazze ate abakuddwaliro wano okumpi nti oyo gwe basanze ng'alina akawuka eddwaliro lisobola okukola ki nti asobola okutandika mental mother asobola okutandika omunnyonnyola bulungi omukwasaganya obulungi ate n'abanga asobola okutandika obujjanjabi eri mu kyama kubanga tukimanyi nti obulwadde bwa mukenenya tebutta muntu ali kuki buddagala wabula ate oyo abuganya okubukkiriza busobola okukola ki okumutta. Wano Shila Draville Amanio mu kwogera kwe yeebazizza abasawo ababayambyeko mu kukebera abantu bano wano wasabidde abavubuka okwongera okwekuuma era n'asuubiza okwongera okubakwatirako ku bitone byabwe. Time etuuse tutandise okubiraba nti si just kitone naye ekitone kigenda kubeera mulimu kugenda kufuuka mulimu gw'abantu ng'ebingereza bwe bibeera abantu babifuniramu ddala nefuuka career tekyafuuka kintu kya buyaye kumala budde bwe bityo naye efuukidde ddala career ate ng'ereeta ennyingiza mu maka. Wano ssentebe w'abavubuka mu Mukono District Kaggwa Livingstone asabye abavubuka okwongera okwenyigira mu mirimu gy'emikono yadde nga balina ebitone olwo balyoke beewale okusibwa olw'okumenya amateeka. Okwogerako ku nteekateeka bannange y'abavubuka okwenyigira nnyo oba n'okulabika nti mwetondera emirimu gyammwe egy'okulabika nti mutandika okukola. So n'olw'ensonga eyo Uganda eno essaawa za leero yeetaaga abavubuka abeebeereramu abasobola okulabika nti bakola. Twetaaga abavubuka abakozi nga Kyagulanyi wabategeeza. So n'olw'ensonga eyo omuvubuka bw'abanga mukozi kitegeeza aba different nnyo okusinziira abamu bye tusinze. Nze nja kulaba nti ensonga gye nja okuwa ey'amaanyi nti omuvubuka ali atasobola kukola ojja genda bakusibe. Ekyamazima ebbanga ly'ogenda okuba nga okukoleredde gavumenti eno oli mukomera ekiseera ekyo nze ndaba kijja kuba kibi nnyo dani okulabika nti okwetonderawo emirimu tandika okulabika nti okola. Nansubuga Mmire nga ye musawo akulembeddemu enteekateeka eno atunnyonnyodde ebimu ku bikoleddwa n'ebizuuliddwa era n'asanyukira nnyo abavubuka abajjumbidde enteekateeka eno wano bwe yeebalizza abakulembeze abagiwomyemu omutwe kubanga kyakuyamba n'okukendeeza endwadde. Nga okukebera omusujja gw'akawuka nga okukebera n'okugema obulwadde bwa hepatitis bulwadde bwa kirumba ate n'okugaba eddagala ery'abaana abato gamba nga diwamingi ne vitamini A. Twagadde ekitundu kyaffe kino eno abaana bonna bagemebwa ebiwuka naye okusingira ddala kyetulabye abavubuka bannange bagadde nnyo okubakebera namba tuzifunye mu bungi eziyisa mu 100 bonna nga tulakebedde ate baagala okwegemesa hepatitis tubagemye era bakyagadde nnyo okukebera obulwadde bw'akawuka bakyagadde nnyo kondomu nazo tuzigadde kuba family planning method. Ye Kintu Fred Grace okuva e Mityana South agamba nti kino kyakwongera okukunga abantu ate saako n'okuyambako abalala mu mbeera ez'ebyobulamu. Activities ez'enjawulo
nga bulungi bwansi medical camp emipiira byonna activities ezo zitugatta wabula ate nezongera era okutuwa amaanyi n'obuwagizi eri abantu betwagala okukulembera. Yakulembeddemu enteekateeka eno Honorable Male Wilson agamba nti abantu b'omu bitundu bino tebafiiriddwako naddala mu byobulamu nga kino kibakosa nnyo. Akano twagala okulaba nga tusipotinga ebitone, twagala okulaba ng'okuba abantu baffe bagobye ku nnyanja, twagala okulaba nga abantu baffe balina alternative source of income yeyokusamba ki yeyokuba nga omupiira bagufunamu ssente. Nga tuvuddeyo emikono ne tukomawo wano e Kampala, gavumenti olwaleero etongozza omwezi gw'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2024-2025. Eno nno yakusomebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Minisita w'abamusigansimbi Evelyn Anite nga yakiikiridde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija akyomedde nnyo bannakyewa olw'okubikkirira obulyake n'obukenuzi mu ggwanga lino. Ate ye omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi agamba nti essira ku mulundi guno liteereddwa nnyo ku nkulaakulana y'abantu okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka, okwongera amaanyi mu by'okwerinda kw'ossa n'ensonga endala. Kinajjukirwa nti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja yabuse 72. Embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eyayisibwa Paalamenti ey'obuse 72 yakusomebwa eri eggwanga ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'omukaaga. Mu mbalirira eno obuso obusoba mu 3 bwakuva mu kitongole ekiwooza ky'emisolo ekya URA so nga obusa 28 n'obutundutundu 7 gavumenti yakuzeewula okuva mu banka za wano. Big round of applause, ladies and gentlemen. The Honourable Minister has done her part. I request the PSST to do the same, and all the other partners will do the same. Honourable Minister, thank you. We'll have a photo after that, Honourable Minister. Olunaku olwaleero Ministry y'ebyensimbi etongozza omwezi gwa bajeti era nga minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija akiikiriddwa minisita w'abamusigansimbi Evelyn Anite era ng'ono atabukidde abakulira ebitongole by'obwannakyewa olw'okukubirira obuli bw'enguzi. Ono agamba baakutandika okwanika abo bonna abeenyigira mu buli bw'enguzi. Has to be very unpopular. We are tired. I am fatigued even now, ashamed to sit in those government cars. Because when you sit like this, when you dress smartly, our money. When you drink water, our money. I mean, because the citizens are aware that we are eating their money. They are tired. They're about to stone us. And PSST, before you officially got appointed as the Secretary of Treasury, you made a statement about the people who build long, high-wall fences at the neighborhood of the poor people. Yes, I want to tell you, when I arrived in finance, I chose the path of fighting corruption. And I started fighting vehemently. And perhaps that's the reason why my brother is now trying to check the neighborhood before he says, this corruption must stop. Because I was very bold and shouting the corruption must stop and naming and shaming. I want to tell you, I was treated like a plague. You know those leprosy. Ono era alaze ng'ababalirizi b'ebitabo bya gavumenti nabo be bagenda okukeberebwa naddala okusinziira ku ebyo bye baabawa. Officers of all the ministries, departments and agencies, they are the ones who are actually dispensing the money. If you're an accounting officer in this room and I can see you, please put up your hand. Because we want to see you, because the budget says we are sending the money to you. Can you see they're not putting up their hand? PS. Accounting officers, there's one. You see? There's the one of finance, there's another one here. These are the people. When we announce the budget, the money doesn't stay with him. The money doesn't stay in the treasury. It is sent to these accounting officers. So I want to ask the civil society, first list all the name of accounting officers, plus the amount of money going to them, then start checking them one by one. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi ategeezezza ng'enteekateeka za bajeti eno bwe zaatandika mu mwezi gwa Septemba omwaka 2023. Okusinziira ku Gobi, essira mu mbalirira liteereddwa kukulaakulanya abantu, okwongera amaanyi mu by'okwerinda, okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa SGR,
okwongera amaanyi mu bintu ebivaamu ensimbi omuli parish development model, ensimbi z'abavubuka ssaako n'okukwatizaako abalimi abanene. Kino kyakwongera okulinnyisa ebyenfuna by'eggwanga ssaako n'okukendeeza okwewola. Continue prioritizing peace and security because that's the cornerstone of all other things we want to do. Number 3 is the construction of the standard gauge railway as well as the meter gauge railway revamp. We are revamping the meter gauge. Those who are living on the line, you see the kind of work ongoing. We are continuing and finalizing it, including now the Tororo Gulu section. But also we are starting the SGR. Very soon you will see government signing the contract and works beginning. Number 4, we are investing in wealth creation initiatives, such as the parish development model. We are continuing with the funding a Myoga agricultural credit facility. We are also supporting micro businesses by giving money to various circles through the microfinance support center. We are also continuing with the youth support projects. Ab'ebitongole by'obwannakyewa omuli Julius Mukonda owa CS-Bag, Dr. Arthur Mugisha owa Accord, Tumwebaze Patrick owa Uganda Debt Network bakubiriza gavumenti okukendeeza ku kwewola okulekerawo okusaba embalirire y'ennyongereza ssaako n'okulwanyiza obuli bw'enguzi. Diplomats to look for markets. When I saw that, I said yes, that is something that is important and productive. That every diplomat in this country must have a KPI. How much of Ugandan products are you selling in your country? To talk about is corruption. I think now it's becoming a brand that because of the levels, increasing levels of corruption. And of course, corruption like prostitution is a vice and cannot be eradicated, like poverty as well, because we talk about poverty reduction. You cannot talk about poverty eradication, but corruption can be reduced to a level that does not actually constrain development. I think I would want to see that this budget, and I'm glad the PS has alluded to that, zero tolerance to corruption. And present debt distress levels, especially in low-income countries, where already at least 2 countries on the African continent actually defaulted on their debt obligations. And at this stage, I want to thank the government of Uganda, Minister of Finance. We are not in that category. Our debt is not in that category. I thank the PSSD and the ministry. Mu kutongoza kuno ate ebyava mu kunoonyereza ku nkola y'embalirira ewedde kuyisiddwa ekitongole kya UNICEF era nga bategeezezza nti ebitundu 6 n'obutundu 2 ku 100 be baana abawanduka okuva mu masomero. Wano basabye gavumenti eyongere ensimbi okusobola okukendeeza ku bwavu. Bano bagamba waliwo obutali bwerufu mu nkola y'emirimu ekizza eggwanga emabega. Ekifaananyi kya Uganda nti nga Uganda ng'ensi egezaako okwebuuza mu bantu ate era neevaayo n'okulaga engeri gyegenda okubanga egisaasaanyaamu ssente zekuŋŋaanya mu bannayuganda. Era mu gundi eno tugenza okwekenneenya okulaba nti tuyinamu engeri ya twandigisenga engeri ya oversight oba okwekenneenya okwandibadde kukolebwa parliament ya Uganda nga kulaga nti tuli bubi nnyo nti gavumenti nga yo erina okusomooza kunene okulaba nti member of parliament oba bakiise baffe ab'ebitundu byaffe balina okuba nga beenyigira mu ngeri embalirira y'eggwanga gyekwatisibwamu ekitavaayo bulungi nnyo nti ogenda okwesanga nti newankubadde balaga nti ba oversight yaffe oba enneekenneenya gye balina okukola bannayuganda bamember of parliament ku lwa bannayuganda tevaayo bulungi nti bannayuganda tebakiraba nga kivaayo bulungi ku lwabwe. Naomi Namusoke, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ensonga z'embalirira bwe tuziteeka ku mabbali twagadde ate tulabe ebintu nga bwe biyimiridde naddala bbeeyi yaabyo mu butale obw'enjawulo naddala ebyo bye tusinga okwetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Tuli mu katale k'e Busega
wamu ne bweyogerere nga tutunulidde ennyama kiro ebusega yago mu kitundu so nga ne bweyogerere eri kugu mu kitundu amatooke otandikira ku 5 n'emitwalo 2 ebusega so nga ate bweyogerere otandikira ku 2 n'ebiri kitundu awo na wakati ofuna enkota y'ettooke ate z'ennyanya kataasa ebusega za mutwalo ne bweyogerere kye kimu ennyanya kataasa ka mutwalo obutungulu ebusega kataasa ka mutwalo so nga ate bweyogerere ku 8 ojjayo akataasa ebijanjalo kilo ebusega bya 5 ebweyogerere biri ku 4 ensenene azagala ebusega ojja zifuna ku kasanvu ebweyogerere ojja zifuna ku mutwalo gumu ogwa Uganda ebyennyanja ebikalu otandikira ku mutwalo n'emitwalo 5 wakati awo ofuna ekyennyanja ekikalu so nga ate bweyogerere emitwalo 28 n'emitwalo 3 n'ekitundu era ojja funa ekyennyanja ekikalu enkoko enfiriko oba eŋŋanda 3 ku mitwalo 5 ebusega so nga ate 3 ku mitwalo 5 ebweyogerere omuceere kika kya kayiso 2 ebusega so nga ate ebweyogerere ojja kugufuna ku 13 nkujjukiza bulijjo ti emiwendo gino gikyukakyuka okusinziira ku musuubuzi bwe yasuubudde oba olyawo n'engeri gy'omukuttemu gwe agula n'obudde bw'oba ogenzeemu osobola okufuna ku miwendo egya wansi ku bintu ebyo bye tukulaze mu butale obw'enjawulo tetugenda kubanga ate tusukkawo wano n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi akawungeeza ak'olunaku olwaliro webale nnyo gwe yatandise naffe okutuusa akadde kano nkujjukiza nti ebisingawo genda ku mikutu gyaffe egya social media okuli ogwa X oba Twitter ogwa YouTube Facebook wamu n'emikutu gyonna egy'enjawulo ojja kuba ofuna amawulire gonna agafa mu by'obusuubuzi ogategeere bulungi nnyo era oyongere naawe okulaba w'ojja mbadde Rosette Nansamba wamu ne Winnie Buyinza Nakawuki ow'obubonero okutuusaako agafa mu by'obusuubuzi akawungeezi ak'olunaku olwali tukwagaliza ekiro ekirungi Mukama Katonda akome.